तो यार सुपर डुपर कांग्रेचुलेशंस फॉर कन्वर्टिंग SIBM पुणे एट 98.46. ठीक है, कम परसेंटाइल पे ज्यादा बच्चे कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं. अभी तक 97.40 का एक बच्चा है, उसने कन्वर्ट करा है, बट ही इज इन ऑफिस, उसको टाइम नहीं है. बट अगेन कांग्रेट्स टू यू. बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 99 प्लस प्लस भी फोड़ा है. कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? मतलब पहले तो हाउ डज इट फील, और तेरे बाकी के कॉल्स है क्या, या SIBM पुणे बेस्ट था तेरे लिए? Sir, बाकी calls है, but actually the period, this period has been so long that I was waiting for this moment. Almost 1 year हो चुका है मेरे को CAT prepare start करते हुए, तो this is something good for me. The feeling is like I cannot express in the words. SIBM Pune, यार, it's sort of an Ivy League college in India. It's in top 20. And तुझे क्या करना है? मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस क्या करना है? ऑपरेशंस मेरा गोल है, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. अच्छा. अदरवाइज आई हैव अ बेस्ट कॉल फ्रॉम IIM लखनऊ. इसका इंटरव्यू मेरा कल है, सो दैट्स अ डिफरेंट. वाओ, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. बट ठीक है, एटलीस्ट एक स्टार्ट हो जाती है कि यार SIBM पुणे आज कन्वर्ट हुआ है. कल जब तू लखनऊ को जाके बैठेगा ना, तेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा होगा. That's what I wanted at least. 5x होगा तेरा कॉन्फिडेंस. गुड यार, गुड. तेरा GDPI कैसे रहा? GPI VAT कैसे रहा वहां पे? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Sure, sir. So actually, I was the first person to give the interview. My interview was on 16th. I shared my experience there. Yes. So actually, उनका process like out of the box था. बहुत सब कुछ इतना interesting था. I thought that VAT है, GE है, interviews है, that will be a rigorous process. But they made it so smooth. Like I loved it. I loved the process as a whole. So first of all, attendance, मतलब introduction and orientation type हुआ. Like their director even addressed us. Wow. So that was very very interesting thing to face. After that, जो हमारा group VAT हुआ था, तो VAT का भी उनका process इतना सही था that they gave a 3x3 matrix of the words, and उसमें जितने structures बनते हैं, like 3 columns, 3 rows and 2 diagonals. So 8 आपके पास arrangements होते हैं. So you can pick any arrangement and write an essay जिसमें आपका first sentence में वो 3 words आने चाहिए, and your पूरा का पूरा passage would be on those sentences. Quite interesting. So I chose mental health, education and pandemic. So I got this very interesting combination. So I wrote some datas, and like I had enough knowledge because I had I had watched some interview. Yes, I had watched some videos related to that before the interview only. So I had some good knowledge about this. Perfect. So I wrote that. Yes. What's your confidence after that in GDPI out of that 50 wala part? Yes, it's more than 39.5, I guess. Wow, out of 50. That's good. So यार 98.46 पे अगर तूने 39.5 मारा है, फिर भी and you are in the first merit list, तेरा wait list भी नहीं है. ये बहुत बड़ी बात है Himanshu, because I'll tell you, it's a little sad, but I'll tell you, I just had a word with one student who's a 99.65, and there is another student who is 99.98, and they are waitlisted for SIBM Pune. So one of my friend is at 99.98 and he has 200 waitlist. So I can understand. That is so sad. But again, the point is, you nailed it. Congratulations for that. So SIBM Pune and IIM Lucknow, ये दो best calls हैं आपके, या फिर CAP new वगैरह भी आपके पास है? Sir, after IIM Lucknow, मेरे पास शिलोंग and उसके onward सारे calls हैं. Apart from that, SP Jain, I think the best call I have. So उसका रिजल्ट भी पेंडिंग है. CAT percentile based? प्रोफाइल बेस्ड था मेरा उसका. Awesome. यही तो रीजन है ना हिमांशु कि आपका SIBM Pune कन्वर्ट हो गया at a one shot, because you have got a great profile, and SIBM Pune is sort of more into profile. So I'm glad for that. Good. How was your PI? So actually I did not feel like that it's a PI. It was so cool that they just asked my introduction and talked a bit about my city and a little about my work experience. That's all. 10 to 12 minutes conversation, and very chill. The panel was really like they were talking in that tone, that soft tone that I wanted to talk more actually in that interview. So it was like that, but the experience was really good. Nice. And I hope C2C ने तुझे help करा तेरे सिमडे. Obviously, sir. Yes, C2C पे जो content था space, क्योंकि उस टाइम तक I think ज़्यादा current इस ईयर का जो डेटा है वो अपडेट नहीं हुआ था. So I watched last year's data and last year's videos, then they really helped me in this. Perfect. I'm glad Himanshu, तेरे सक्सेस का भी शुरुआत हुआ है.
अभी वन बाय वन तेरे कॉल्स आते जाएंगे, कन्वर्सेशंस भी आते जाएंगे, and I'm happy that we could help, and I'm really happy to see you happy because यार तेरा इतना भी कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है कि सर इसके लिए मैं वेट कर रहा था, बिकॉज ये पीरियड बहुत लंबा होता है, तुम इंटरव्यूज दे रहे हो, कुछ कन्वर्ट्स नहीं आ रहे, कुछ अचीवमेंट्स नहीं लग रही है, बट नाउ तेरा हर एक इंटरव्यू आगे का जो भी होगा तू फाड़ देगा. सो अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड विल कीप इन टच.